నమస్కారం, బాగున్నారా? చాలా బాగున్నాను. మీకు హారర్ ఫిల్మ్స్ అన్నా దయ్యాలన్నా భయం లేదా? So when I watch a horror film, even though I'm a little scared, it'll be entertaining. So what should I do with this? This is supposed to be used only on husbands. Only on my husband. So వెంకటేష్ గారితో వర్కింగ్. It's always like family. నాగార్జున గారిని డిస్క్రైబ్ చేయాలి వన్ వర్డ్ లో అంటే ఏం చెప్తారు? Charmer. అండ్ ఈ ఒక్క పేరు నేను అడగకుండా వెళ్తే నన్ను మామూలుగా కొట్టరు, బాలకృష్ణ గారు. Oh yeah. It's a coincidence that మీ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత వచ్చిన మీ this is the ending కదా. I'll come with you. You'll come with me? ఏంటి బంపర్ ఆఫర్ అసలు ఇంటర్వ్యూ కి come with me, సినిమాకి come with me. Thank you so much నా బంగారం. My Telugu audience has always given me a big warm hug. I think they'll give me a bigger warm hug than మీరు నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తున్నారు నేను అంతకన్నా ప్రేమిస్తున్నారు. నమస్కారం. నక్షత్రాలని చూడాలి అంటే రాత్రిపూట ఆకాశం వైపు చూడాలి. మరి నక్షత్రం అంటే తార. కానీ నయనతారని చూడాలంటే సినిమాల్లోనే చూడాలి. ఇంటర్వ్యూల్లోనూ, ప్రీ రిలీజ్లోనూ, సక్సెస్ ఫంక్షన్లోనూ ఆవిడ కనబడరు. నో, ఇలాగైతే కుదరదు, నేను చూడాల్సిందే అని చెప్పి నేను చెన్నై వచ్చేసా, మీ ఇంటికి వచ్చా, నట్టింటికి వచ్చా, మీ స్టూడియోకి వచ్చా, మిమ్మల్ని అడిగేస్తా. నమస్కారం, బాగున్నారా? చాలా బాగున్నాను. How are you? చాలా బాగున్నాను, చాలా సంతోషంగా ఉంది. చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మా తెలుగు ప్రేక్షకులు మిమ్మల్ని అదర్ దెన్ సినిమా ఇలా చూస్తున్నారు. అసలు ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్తోనే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. మీరు ప్రీ రిలీజ్లకు కానీ ఇంటర్వ్యూలకు కానీ ఎక్కువగా కనిపించకపోవడానికి గల కారణం నేను ఆప్షన్స్ ఇస్తాను. Oh God. ఆప్షన్ ఏ, మీకు ఈ ఫ్లాష్ లైట్స్ ఎక్కువగా ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి. ఆప్షన్ బి, ఎక్కువగా పొగిడితే మీకు ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి. ఆప్షన్ సి, నేను స్పాన్సర్ల పేర్లు చదవడం మీకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి. అండ్ ఆప్షన్ డి, మీ అంత అందమైనటువంటి యాంకర్ మీ ఎదురుగా ఉంటేనే కానీ మీరు ఇంటర్వ్యూ చేయను అన్నారు కాబట్టి. I think you were not available. అదే you were not available. You were busy. So that's మరి నేను 10 years నాన్ అవైలబుల్ అంటే 10 years you have been working, no, Suma? Yeah. I have been working non-stop. Since dinosaurs time I have been working. From then I have been working. We didn't get your time. అందుకని అర్థమైందిగా, నా టైం లేక ఆవిడ చేయలేదు. ఇప్పుడు దీని మీద నాకు వేసుకోండి, ఫుల్ మీమ్స్ వేసుకోండి. ఓన్లీ రీజన్, లేకపోతే మీరు వచ్చేసేవాళ్ళు. యా ఆఫ్ కోర్స్. యా, సో పర్వాలేదండి, మీరు ఇన్నాళ్ళకి మాకు దొరికారు కాబట్టి మేము అప్పటి నుంచో అడగాలనుకున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని అడిగేస్తాం మొత్తం. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అడిగేమంటారు. సో మెనీ, అంటే ఒక్కొక్క మూవీ రిలేటెడ్ గా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ టైంలో మీరు దొరికింటే ఇది అడగాలి అని చెప్పి. ఆల్ దట్ బ్యాక్లాగ్ ఇస్ దేర్, సో యూ హ్యావ్ టు పేషెంట్లీ ఆన్సర్. Of course, I'm all yours. You can. But very happy that finally you have connected like this. Yeah, I know. Through Connect movie. I know. So trailer చూసాము, చాలా బాగుంది. కనెక్ట్ అఫ్ కోర్స్ భయమేసింది కొంచెము, ఇట్స్ అ హారర్ జానర్ కాబట్టి. మీకు హారర్ ఫిల్మ్స్ అన్నా దయ్యాలన్నా భయం లేదా? యు ఆర్ నాట్ స్కేర్డ్ ఆఫ్? భయం లేదండి. Like as in I'm not so scared, but I really like horror films. I like watching horror films. I like doing horror films, and I think horror films are like that genre itself is something that everyone loves to watch. Yeah, but secretly like the thrill of it. Yeah, you like to see like this, but there is a that itself is like an entertainment, no? So people like to do that. I know. So when I watch a horror film, even though I'm a little scared, it'll be entertaining. So అంటే నేను కనెక్ట్ సినిమా అప్పుడప్పుడు ఇట్లా చూసుకోవాల్సి వస్తుందా? Like this I should watch? Yeah. You should. Yeah. Oh my God. It is scary, but it'll be nice. You'll have a good theater experience. Yeah, horror movies are enjoyable. Enjoyable. So మేము కనెక్ట్ సినిమాకి బాగా కనెక్ట్ అవ్వబోతున్నాము. I'll come with you. You'll come with me? ఏంటి బంపర్ ఆఫర్ అసలు, ఇంటర్వ్యూకి come with me, సినిమాకి come with me. Thank you so much నా బంగారం. So nice to see you in real blood and flesh. Oh my God. ఒక్క నిమిషం నేను టచ్ చేసి చెప్తా. ఈవిడ నయనతారనే. యా, షీ ఇస్ నయనతార. యా, Suma, you're like doing too much now. Everyone will think that. అంటే సి అదొకటి ఉంది కదా, దట్ ఎందుకు రాలేదు, ఇంతకాలం అయింది. మనం మొన్న మేము గాడ్ ఫాదర్ సక్సెస్ ఫంక్షన్ చేసాము, అప్పుడు కూడా మీరు మాకు కనపడలేదు కదా. I was not in the country. అది అందుకని. సో ఇప్పుడు అవన్నీ అడిగే ముందు ఈ కనెక్ట్ సినిమాకి సంబంధించి ఇది లాక్డౌన్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది అని విన్నాను. Yeah, lockdown in the sense we didn't shoot it during lockdown. This was not shot during lockdown. We shot it only now.
Okay. But it is based on a doctor's family, which and the situation happened during a lockdown. Okay. So that's what is there in the film. It's not, the film is not about lockdown or anything. It's about that situation that happened during lockdown. Okay. But it's a pure horror film. I think we have done a pretty good job in making this film. అఫ్ కోర్స్ మేము ట్రైలర్ లో చూసాం కదా, దాని తర్వాత నాకు ఎవరైనా వీడియో కాల్ చేస్తే రాత్రిపూట ఎత్తాలంటే భయం వేస్తుంది అని సౌండ్ వస్తుంది కదా. దట్ హస్ ఆల్సో బీన్ వెరీ వెల్ డన్. కుడోస్ టు ద డైరెక్టర్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ ద హోల్ టీమ్. సత్యరాజ్ గారు, మీరు మళ్ళీ ఇప్పుడు రాజారాణి తర్వాత ఇదేనా వర్క్ చేయటము? Yeah, correct. Yeah. So sir is like we were very sure that we wanted solid actors for this film. Yeah. Because all of us do, we have like a very, how do I say it? Like it's not about us. It's not about Sathyaraj sir. It's not about me. It's a different film altogether. Yeah, you know. yeah. But we are all there to make a huge part of the film. Correct. You know. ఆయనైతే బాగా సాలిడ్ యాక్టర్, పెద్దగా పొడుగ్గా బాగా సాలిడ్ గా ఉంటాడు. So if not for Sathyaraj sir, I don't know if anyone else could have, you know, brought in that dignity, that the way he's vulnerable also sometimes, you know. He's such a great actor that the second he is on screen, he just transforms into that character, you know. It's always great working with him, and I have a really, really good time working with him. And it always feels like he's actually my dad, you know. And he also has that. That's so thing, nice. Yeah. So it's always like a family when I see him, you know, when I work with him. So, ఆయన కట్టప్పగా బాగా ప్రపంచం అంతా ఇష్టపడింది. దెన్ మోస్ట్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో లవ్ టుడే సినిమా తెలుగులో కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది. హిస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వేర్ హిలేరియస్. సో నౌ వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు సీ యోర్ on screen chemistry as a father and daughter. That's always there. అలాగే అనుపమ్ ఖేర్ గారు. Yeah, so it's like a very different call that we took, because all of a sudden we wanted someone who will be like a great actor but who will also look the part, and we wanted someone who's not from here, you know, so that it looks a little different and it looks a little believable also. And that's when we thought of Anupam sir. And who better than Anupam sir to, you know, do something like this? And he just came and he just did it like a cakewalk, and I think it was just way too easy for him. You know, and we all had like a great time. And the thing is, I actually didn't see him. I don't have scenes with him. You know, the film happens in a Zoom call. Okay. So my scenes are like a Zoom call thing with him. You know, so I didn't see him. But we have only spoken over the phone, and he's always been extremely nice, and he was really happy that he came and worked with us. I know. And అనుపమ్ ఖేర్ గారిని కూడా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు చాలా ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ఎస్పెషల్లీ వి సా హిమ్ ఇన్ కశ్మీర్ ఫైల్స్, అండ్ తెలుగులో కార్తికేయ 2 సినిమా రిలీజ్ అయింది, అది కూడా చాలా పెద్ద సక్సెస్ అయింది. సో వి ఆర్ వెయిటింగ్ టు సీ హిమ్. winning streak, no? Of course. I think you have everything right in the movie. anta proper ga connect chesesaru meeru. I really hope so. సో ఈ కనెక్ట్ చేశారు అనేసరికల్లా ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ కనెక్ట్ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. మీ రౌడీ ప్రొడక్షన్స్, మీరు అంతకుముందు సినిమా చేశారు కదా, నాను రౌడీ దాని సినిమా చేసినప్పటికీ ఇప్పటికీ ఆ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అయ్యారు. చేంజ్ ఏమైనా చూసారా మీరు? రియల్ లైఫ్ లో స్టోరీ నరేషన్ లో చాలా చేంజెస్ ఉంది. అవునా, చెప్పండి. ద నేషన్ వాంట్స్ టు నో. No, he is completely different as a director, and as a producer he's completely different. Like as in when he's a director, the needs are a little different, you know. He wants the shot to be, you know, a certain way, the expression to be a certain way, the look to be a certain way. But when he's a producer, he's like, oh, why didn't you guys like take 2 shots extra? Why did they leave you early? So I'll be like, okay, today I'm done with the shoot, so I can go early. So they were like, so he'll be like, but why can't you shoot that other scene, and can't you like save one day? I'm like, what is wrong with you? They're giving me like half a day off. How can you even? So he is like that. So it's lots of changes. వాళ్ళ ఆయనే ప్రొడ్యూసర్ అవ్వటం వల్ల వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇది. అందుకే మా ఆయన ఎప్పుడు నా షోస్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేయనివ్వలేదు. గుడ్ డెసిషన్. తమ్ముడే పేకాటి. ఓకేనా రాజా? మీరు ఇంట్లో కూడా ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమైనా జరిగినప్పుడు డస్ హీ సే ఇన్ ద ఎండ్ కట్ ఇట్, ఆర్ హీ సేస్ గుడ్ నైట్? No, I don't think he or
any of the husbands can, no? Say cut it. None of the husbands can say cut it. Only the wives can say dialogue cut చెప్తాం. it. Yeah. I'll say good night and go. You say good night and go. Only wives can say cut it. Yeah. కరెక్ట్. నోట్ దిస్ పాయింట్. లేకపోతే మీకు నెక్స్ట్ బర్త్డే ఉండదు. మీరు ఇంట్లోనూ కూడా నేను మాక్సిమం ఇంట్లో ఉండకుండా చూస్తాను. ఇట్లాగే తిరుగుతూ ఉంటాను నేను. అండ్ ఇప్పుడు కమింగ్ టు బీయింగ్ అ సెలబ్రిటీ, మీ ప్రొఫెషనల్ అలాగే పర్సనల్ స్పేస్ గురించి చాలా ఎక్కువగా కనుక్కోవాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. సో హౌ డు యూ డీల్ ఆల్ దట్ యాజ్ అ ఉమెన్? What to do, Andy? Like, we have to deal with it, no? Yeah. Like, sometimes it's okay. I do understand that it is because you're in the public eye and you're a celebrity, and that's why people want to know a lot of things. That's fine. But sometimes when they get too personal and they get into that too personal of a space, it gets a little uncomfortable. Yeah. You know. But I don't think there's anything that we can do about it. I mean, that's okay. Yeah. We have to deal with it. Like, Yeah. there is no other option. So I think, yeah, it's okay. And do you think for a woman it changes when something like marriage or something happens? Professionally, does it change? What is your take on it? I just want to ask you something. Did it change for you, or what I want to ask is like, does it need to change? No, right? When a boy gets married, Yeah. Nothing changes for him. Yeah. When a girl gets married, everyone's like, even if nothing changes for her and she's still working, she's whatever, you know, good work she can do, everyone's like so concerned about, you know, what has changed in your life. Yes. I mean, I think that question itself is like so wrong. Yeah. You know, there shouldn't be any change. I don't think there is anything that has It's changed. similar. It's the same. It's the same. Yeah, I have known Vignesh for 8 to 9 years now, and it's just that we got married, and yeah, that's all. That's the only difference. Otherwise, there is nothing that has professionally changed because I'm still working. I think I've probably signed more films than, you know, what I have been doing before. So it's been, the work front has been much more than what it was before. Yeah. That's also because he's so supportive of everything. Correct. If he's someone who doesn't like me working, then it's a different ball game altogether. Yeah, But I think for women, it shouldn't change. Exactly. You know, it should be, unless it's their choice. Yeah, Unless they want to do something like that. చాలా బాగా చెప్పారు. Yeah. I think this will inspire a lot of other women also who want to work. Yeah. I ఎందుకంటే think మీరు if it makes them happy, if it's gonna, if it makes them happy, I think they should work, and nothing Continue. should change. I think it's taking care of the family is like a joint effort, no? Yes, yes. The husband and the wife, both of them have to be equally supportive of each other. Yeah. To make sure that the family runs in a better way. Exactly. I think it's not just the woman's thing, నేను no? Yeah. పర్ఫెక్ట్ గా దీంతో మ్యాచ్ అవుతున్నాను, అగ్రీ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే మాకు పెళ్ళై 23 years అవుతుంది. Wow. Of course I look like 18-year-old, but I have managed to continue my profession. My kids have that's grown. so good. పిల్లలు పెరిగారు దాంతో పాటుగానే. మీ పిల్లలు పెరుగుతారు. And you're still continuing to work. Yeah, like how it's definitely not going to change anything work-wise. Yeah. And I wish you more and more bigger success. Thank you so much. Yeah. సో ఈ కనెక్ట్ మూవీలో ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ గురించి కూడా ఉంది అని అన్నారు కదా మీరు. మీకు లాక్డౌన్ టైంలో ఎదురైనటువంటి ఏదైనా సంఘటనలు కానీ, హౌ వాజ్ యువర్ లాక్డౌన్ ఇన్ జనరల్? హౌ వాజ్ ఇట్? వాట్ డిడ్ యూ డూ? నయనతార గారు వంట చేశారా? I happily slept. ఎన్ని గంటలు పడుకోగలుగుతారు? I'll just sleep because I've been working for so long now. And a backlog anta okatesari. Yeah. So I'm someone who doesn't take a lot of breaks unless it's my birthday. You know, when it's my birthday or his birthday, we go for a holiday, that's all. Other than that, I don't take smaller breaks in between. So I'm working every single day. Okay. Like, I don't know when it's a Saturday or a Sunday. So everyone like... Today is Sunday. Yeah. See? I don't know. See? I don't know. So త్వరలో తెలుస్తుంది మీ పిల్లలు స్కూల్లో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి. So when people ask me, oh, what are you going to do for your weekend? I'm like, when is the weekend? Like, I don't have a weekend. So I've been working for so long. So I've never had that kind of a break, or I've never had like 10-15 days off where I don't have to do anything, or I don't have to worry about what is happening.
after the next 15 days. Yeah. So lockdown was in a way nice because I kind of happily slept, and you know, it's also because you know that the whole world is also sleeping. Yeah. You know, otherwise you will be like you're missing out on something. You have to, Correct. you have to be running, you have to, you know, do certain things. So I think it was quite calm and it was nice. I really concentrated on my fitness and you know the kind of food that I wanted to eat and all that. So that was the main thing. మీకు టైం దొరికింది. Time, yeah. Adi, I meer had maak a dorikaru. lot of personal time, so that was nice. సో ఆ టైంలోనే మనకి డాక్టర్స్, Yeah. అలాగే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇలా చాలా మంది ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది. యూ వాంట్ టు యాడ్ సంథింగ్ ఆన్ దట్? Yeah, so this film, like I said, it's about a doctor's family, you know, a doctor who has to report to his work when this whole pandemic thing happens, you know, and how the family deals with it. It also represents all those families, all those doctors' families, and all those families who have had these issues during the pandemic. ఓకే. You know, where they have to, the person will have to go for his work no matter what. It is their duty, it is their responsibility. So they have to do it, there is no other go. అవును. But the way the family responds to it and the way the family has to, you know, take care of things on their own is like something very, very difficult and unimaginable. Yeah. So I think we are all like super grateful to all these frontline workers who have been working non-stop at that time. Yeah. And it's only because of all of them that we have all survived and we are Exactly. all, you know, healthy and we are all doing good. ఎస్ So ఎస్. yeah. సో మీరు లాక్డౌన్లో ఏమైనా షోస్ ఎక్కువగా చూసారా? వాటికి కూడా టైం ఉండిందా? Yeah, lots. Lots. యూ మస్ట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ టైమ్ టు బింజ్ వాచ్ అండ్ But I've always been this person who watches a lot of shows and all that. But I think during the lockdown it became a little too much, so I stopped watching shows. ఓకే. You know, we've been watching it every day, so it was like a little too much for me to take. So I was like, now it's boring to watch all this, so let me just quit watching shows for some time. And then after that, I think we just started work, and then I kind of didn't watch anything after that. ఓకే. ఈ సినిమాలో ఇంకొక కీలకమైన పాత్ర వినయ్ గారు. Yeah. ఆయన గురించి అదే ఆ డాక్టర్. So he plays the doctor, Yeah. he plays the husband, and that's why he's like so important. And it's about what he does in the film and how we all deal with it. He's the doctor. Okay. So this film is not just a horror film. It's not just about the scary parts. It's also about the emotional connect that you have, emotional trauma that you have to deal with, how the kid deals with it, how the wife deals with it, how the father, like the entire family, what are the different aspects of it, and what are the different ways they deal this whole trauma that they go through. Okay, So it also has a lot of emotional connect to it. So connect is not just about just the scary part or just the horror. It's not just a random horror film. ఓకే. మరి నేను చాలా రోజుల నుంచి చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో ప్రీ రిలీజ్లో అడగాలనుకున్నవన్నీ అడిగేనా? Okay. ఓకే. దీస్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్. బ్యాక్లాగ్ క్వశ్చన్స్. Okay. ఓకే. అదే ఇంజనీరింగ్లో అంతా ఒకటేసారి రాసేస్తారు కదా, అలాగే మీరు ఈరోజు రాస్తున్నారు అనమాట బ్యాక్లాగ్స్ అన్ని ఒక్కసారి. సో వెంకటేష్ గారితో వర్కింగ్, లైక్ లక్ష్మి చేశారు, తులసి చేశారు. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే అప్పుడు దొరకలేదు కదా. సో చెప్పండి, హౌ వాజ్ ఇట్ వెంకటేష్ గారితో వర్క్ చేయడం? Venkatesh sir is he was my first hero in Telugu. It's always like I've done so many films with Venkatesh sir. It's always like family working with him, you know. So it never feels like, oh, he's a hero, I'm an actor, actress, and we're working on a film. It's never like that. And because sir was like so warm and so nice and so respectful in his first film, I even had the guts to do the other films. Yeah. You know, it's always about the first experience, no? So the first experience was like so good, whether it was Vinayak sir, the director, or the D.O.P sir, everyone, the production, everyone was like so good and they made me so comfortable. They just gave me a big warm hug, you know. And I think till now, it's the Telugu industry has given me that. It's still giving me that big warm hug. Yeah. So it's been like
he's always like the best to work with. అది Yeah. వెంకటేష్ గారు మీ గురించి నయనతార గారు చెప్పేశారు. ఇప్పుడు నాగార్జున గారిని డిస్క్రైబ్ చేయాలి వన్ వర్డ్ లో అంటే ఏం చెప్తారు? Charmer. Kada? Even now, yeah. Anytime we can just. He is always the charmer. The sweetest to work with. And I think everyone whom I've worked with, the best of the people, you know, they're the best of the people. And also I believe that because they are so good with their work and they're actually very good souls, they are so big in their life. Yeah. You know, whether it is Venkatesh sir or Nagarjuna sir or Chiranjeevi sir. Chiranjeevi sir and all is like, you know, for the kind of star he is, he can be a little, you know, he can show a little bit of stardom or that attitude, but he is like extremely down to earth and he's extremely caring. And both the films that I did with him were partly his production and one was properly his production. So they were like extra sweet to me, and they've all been like so nice to me. Saira and Godfather. Yes. సూపర్. సో చిరంజీవి గారి గురించి అడగకుండానే చెప్పేశారు మీరు. Yeah, obviously I have to. మరి రవితేజ గారు? Ravi and I used to be really good friends. He was like one of my best friends, you know. Even now we are friends, but it's just that we've lost touch. Yeah. That's all. He's busy with his work. I'm like doing my work and all that, and I don't work so much over there, so kind of lost touch. But he used to be like one of my best friends, and we kind of talk in Hindi. Oh. For a very, I don't know, for some weird reason we talk in ఆయన Hindi. అమితాబ్ బచ్చన్ గారు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ కదా అవునా? రవితేజ గారు. సో హిందీ డైలాగ్స్. So he's like a proper, he speaks Hindi really well. So I don't know, somehow we connected when we started working, and we always speak in Hindi. So Okay. yeah, so that's how it has always been. I've done so many films with him also. Yes, So I've actually worked with all of them multiple times. Correct. So they all feel like family to me. Yeah. You know, it's never like, oh, I'm going and doing this work for this particular hero or this director. All of them have been like family. Yeah. అండ్ ప్రభాస్ గారు? Oh, Prabhas is too sweet. He's like a kid. I don't know if he's still like a kid, but when I worked with him, he's like a total brat. Yeah. So he's like jumping around. He's like, you know, cracking jokes, and he's just fun to be with. You know, he's like a small kid jumping around in the set. You know, he's like that. But now he's become such a big star, which Bahubali. is like, yeah. So happy to see him this way. Yeah. అండ్ నాకు తెలిసి మీరు తెలుగులో చాలా సినిమాలు చేసినా ఎప్పటికీ ఫ్రెష్గా చంద్రకళ క్యారెక్టర్ ఉంది చూసారా అదుర్సులో? అసలు దాని గురించి ఒక స్పెషల్ ఫ్యాన్ బేస్ మీమ్స్ ఉంటాయన్నమాట చంద్రకళకి. అదొకటి నేను మీకు చూపించాలి, ఒకసారి ఫోన్ ఇవ్వ ఇలాగా. సో ఇదేంటంటే దిస్ ఇస్ మిస్టర్ బట్టు ఫాలింగ్ ఇన్ లవ్ విత్ చంద్రకళ. ఓకే. అండ్ మీకు పెళ్ళవుతుంది అని తెలియగానే వచ్చిన మీమ్ ఇది. మొత్తం అందరిని వేసుకొని బయలుదేరాడు ఆయన. ఓ మై గాడ్. అది అయిపోయిన తర్వాత ఏమిటి గురువు గారు ఇది, ఏం మాట్లాడుతున్నారు, మీకు పెళ్లి ఫిక్స్ అయిపోయింది, మీకు పెళ్ళి అయిపోయింది, అప్పుడు వచ్చిన మీము. ఇది అయిన తర్వాత ఇట్స్ అ కోఇన్సిడెన్స్ దట్ మీ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత వచ్చిన మీమ్ ఇది. దిస్ ఇస్ ద ఎండింగ్ కదా మూవీలో. దట్స్ వాట్ వినాయక్ గారు వాస్ షోన్. Finally is carrying your probably twins. Vinayak sir knew at that time, or you know. అసలు this was trending అప్పట్లో ఫుల్ గా. So cute. Oh, I didn't know this. సో బట్టుకు అన్యాయం జరిగిపోయింది. So Ramanand sir is like too cute. Too అసలు. I just keep laughing all the time. I look at him and I keep laughing. So he's like, what is this? Why, like, you know, why are you laughing at me? I said, I'm not laughing at you. I just feel like laughing when I see, because he'll come for his shot. He'll be like, his face itself is in such a way that you just feel like laughing all the time. He'll do something like this, no? Full on entertainment he is, but extremely sweet. What about NTR? I think he's also a brat. చెప్పండి. He's also a brat. So for him it's like, so when we used to do our shots together, so he'll be like, so one day I was doing some touch up or something like that. So he's like, he was just constantly looking at me. So I was like, why, what happened? Is something wrong? So he was like,
no, but why are you doing so much of touch-up? I'm like, no, I'm just doing it now because take, no? Anyways, no one's going to look at you. Everyone's going to look at me. Why are you doing touch-up? So he's that kind of a guy. He's like so cute. But I've been like so amazed by the way he dances, the way he transforms like this on screen. Like, I've never seen him do any kind of rehearsals, you know. He's genuinely that guy. Like, everyone says that we don't do rehearsals and, you know, we just dance. Yeah, they just dance like that. But it's not like that. I mean, everyone does rehearsals and all. But he's the only hero I have seen who never does rehearsals. I don't know if he does it now, but at that time he didn't. And there would be like some random movements on the floor, jumping, you know, some weird movement that only Tara can do, you know. And he'll just come, he'll be like, what are we doing? Okay. Okay, take Andi. Okay. I mean, we'll be like, okay, can we do one rehearsal? I'm like, you do rehearsal if you want to do rehearsals, but I'm ready. And he'll actually do much better than what the dancer actually did. Like, so good. So they are like great talents that I've worked with. Yeah. కానీ అలాంటి తారక్తో కూడా మా రాజమౌళి గారు నాటుకి బోలెడన్ని సార్లు చేయించారు. అది రాజమౌళి గారు. బై ది వే, మీరు చెప్తున్నటువంటి ఈ క్వశ్చన్స్ కి మేము కొన్ని గిఫ్ట్స్ కూడా తీసుకొని వచ్చాము మీకోసము. అవి కూడా ఇస్తాం. గిఫ్ట్స్ కూడా? మా తెలుగు ప్రేక్షకులు కనుక బాగా నచ్చినట్టయితే ఈ ఆన్సర్స్ అన్ని అవి 2 ఇవ్వమని చెప్పారు మీకు. ఇచ్చి పంపించారనమాట నాకు. ఓకేనా? ఓకే అండి. ఇప్పుడు one word అబౌట్ రజనీకాంత్ గారు. సూపర్ స్టార్. ఓకే. విజయ్ గారు. Terrific dancer. అజిత్ గారు. Gentleman. విజయ్ సేతుపతి గారు. The best actor. షారుఖ్ ఖాన్ గారు. Sweetest. The most sweet guy. Yeah. సో మీ పాస్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అయిపోయాయండి. ఫ్యూచర్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగేస్తాం. Oh, everything you're going to finish in this one interview. Okay. మీ పిల్లల 10th బర్త్డే ఎలా జరిగిందండి? అంటే 10 years later కాబట్టి ఇప్పుడే అడిగేసి పెట్టేసుకుంటే ఈ స్టాక్ షాట్ తీసుకో, ఆ తర్వాత వాడుకుందాం మనం 10 years తర్వాత. 10 years later only, no? 10 years later I'll give an interview. జవాన్ సక్సెస్ కి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. అట్లే గారికి కూడా చెప్పండి. అంటే అప్పటికి ఇది వాడేసుకోవచ్చు. మీకు ఎప్పుడైనా సరే కోపం వచ్చిందంటే మన ఆయుధాలు అన్నమాట ఇవన్నీ. ఇంకా ఉన్నాయి ఒక 4-5 ఐటమ్స్ ఇందులో. చూడండి, అది పట్టకర్ర, పిన్ను. మీకు కోపం వస్తే విసరడానికి, కొట్టడానికి. పావం అండి. పావమా? అలాగే కనిపిస్తారు అందరు పావం లాగానే. చూడండి, మెయిన్ గరిట. Okay, I'll use all this at home for cooking. Not when I get angry. Not when you get angry? No. I'll use it when I'm cooking. మేము కూడా అలాగే చెప్పాం. 23 years లో ఎన్ని వాడాము. That is the main. That is the అట్లకాడ. ఓకేనా? What should I do with this? Anytime angry. Hit someone. Throw. Just throw. Okay? But everyone's like so sweet. Why? Okay, everyone కాదు. This is supposed to be used only on husbands. Only on my husband. He's very good, huh? Very sweet. Raja, choose నేర్చుకో. Give me, I'll help you. The sweetest thing. Put all this in. So what I'll do is, just for your satisfaction, I'll just cook everything. మీరు కుక్ చేస్తారా? Yeah. ఏంటి మీ ఫేవరెట్ వంటకం ఏంటి? I cook everything. Like you like biryani, I can make biryani for you. Pappu sadam. Offer. పప్పు. Yeah, I can make pappu. Pappu is dal only. అంతే. ఆంధ్ర తెలంగాణలో మాకు ఎక్కువగా టమాటో పప్పు, దోసకాయ పప్పు, పాలకూర పప్పు. I'll make tomato pappu for you with all this, and then I'll make roti with this, and then I'll send it to you. Thank you. Okay? Thank you. But I won't hit my husband with this. I'm sure you will not. No. మీ పిక్చర్స్ చూస్తే అస్సలు కనిపించట్లేదు అట్లాగా. అండ్ మీ దగ్గర లేనిది మీకు ఇది ఉపయోగపడుతుందని మేము ఇస్తున్నాం. ఏంటి? ఏమై ఉంటుంది? After seeing this, I have like no idea what you're giving me. So you tell me. మీరే చెప్తుంది. మీ దగ్గర లేనిది ఇప్పుడు మేము మీకు ఇస్తున్నాం. What is this?
Oh my God! ఫిలసాఫికల్ స్టేట్మెంట్. మీ దగ్గర లేనిది మేము ఇస్తున్నాము, టైం. Thank you. I really need it. త్రివిక్రమ్ గారి డైలాగ్ లాగా వాచ్ పెట్టుకున్న ప్రతివాడు టైం వచ్చింది అనుకుంటాడు, కానీ టైం తెలుస్తుంది అంతే. మీకు ఎలాగో టైం లేదు కాబట్టి మా దగ్గర ఉండే టైం కొంచెం తీసుకోండి. Okay. Because you are so busy with your personal space, whatever you are looking into, and దాంతో పాటుగానే మీరు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు మూవీస్, and it's not at all easy, I'm telling you. కనెక్ట్ లాంటి మూవీ వర్క్ చేయడం కానీ, అలాగే ఇప్పుడు జవాన్ సినిమా చేయడం కానీ, you're doing so many things at a time. I wish that దేవుడు మీకు ఇంకా బోలెడంత ఎనర్జీ, స్ట్రెంగ్త్, హెల్త్ ఇవ్వాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను. Thank you, Suma. So happy for you. Very happy you are in a very nice space, and I wish you all luck. Meeku alage Vignesh gariki kuda. Thank you. Telugu ప్రేక్షకులు అందరి తరపు నుంచి. It was actually a very happy interview after a long time. Yeah. So connect మా తెలుగు ప్రేక్షకులు కనెక్ట్ అవ్వడానికి మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా to all the Telugu audience? So so Connect is releasing on 22nd of December. It's a film that I think everyone will enjoy. So I think like how my Telugu audience has always given me a big warm hug, I think they'll give me a bigger warm hug than మీరు నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తున్నారు, నేను అంతకన్నా ప్రేమిస్తున్నారు, you know, before. I think it's something that everyone will like. Yes. And ఈ ఒక్క పేరు నేను అడగకుండా వెళ్తే నన్ను మామూలుగా కొట్టరు, బాలకృష్ణ గారు. Oh yeah. చెప్పండి. How can you forget Balakrishna? No, I kept it for the end anamata. Oh my God. He is like the biggest of brats. I said Prabhas is a brat. No. Actually, Balakrishna sir is like the sweetest. But the funniest part is everyone's like so scared of sir, you know, because of the way he is, and just generally everyone's like really scared. So even if they want like one more take, they'll be like, should we go ask sir, or is this take okay? Sometimes the focus doesn't, I mean, if the focus is not right, the focus puller will be like, I actually saw one focus puller shivering like this. So he was like fully sweating, and I was like, what happened? Like, no, focus ledanti. I mean, this short focus ledanti. I'm like, that's okay, we can do one more take, no? So like, no, sir's shot, I mean, sir's focus is not. So like, everyone's like so scared, but actually there's no need to be so scared, because he's like the sweetest, he's the most fun to be with, and he'll be like, he's one very happy person, you know, and he talks to you, and he's like, he's just generally very nice to be with, and he's like fun to work with. And I've done 2 different films with him, no? Avunu. 3 films. శ్రీరామరాజ్యం చేశారు, సింహ చేశారు. So I've done all kinds of films with him. So it's amazing working with him. మళ్ళీ మిమ్మల్ని మేము తెలుగు సినిమాల్లో ఎప్పుడు చూడొచ్చు? Soon, like I mean, ఈ కనెక్ట్ తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఇంకా ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారని ఆశిస్తున్నాను. It's not that I don't do films there, it's not like that. It's just that I've done so many films that I want to do something that's a little different from what I have done before. You know, like when you ask about Hero, I have done all kinds of films with them. So I want to do something, and they'll also call me only when it is the right film, you know, because that's the kind of respect that they have towards me. So they won't randomly call for one film, and you know, where I'm just there for some song or something. They won't usually call like that. So it's nice that, you know, and you have that kind of respect in the industry where they actually value you a lot, you know. సో మీరు మీ జర్నీ నిజంగానే చాలా ఇంక్రెడిబుల్. అసలు హీరోయిన్గా హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ రోల్స్ చేస్తూ ఇలా డిఫరెంట్ జానర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ మీరు ఒక లేడీ సూపర్ స్టార్ అయ్యారు. సో దట్స్ రియలీ అమేజింగ్ అండ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ టు సో మెనీ గర్ల్స్ దేర్. వెరీ నైస్. అండ్ ఇలాగే చేస్తూ ఉండండి, వర్క్ చేస్తూనే ఉండండి, మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉండండి. మేము మాత్రం 22nd కనెక్ట్ అవుతాం, మీకు కనెక్ట్ డన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నయనతార గారితో మనం కనెక్ట్ అయ్యాము. ఇక సినిమాతో కనెక్ట్ అవ్వడమే ఆలస్యం. 22వ తారీఖున థియేటర్స్తో కనెక్ట్ అవుదాము. సీ యూ ఇన్ థియేటర్స్.